Okay, Temu. Redeem reward. Try natin. Nakaka-redeem tayo reward. Try natin. Okay. And then, 1, 1, 2, 3. Check mo natin kung paano. How? Next. Okay natin. You redeem. Okay. And then, get your special gift. Gcash. Then, pick me. Itong gift na siguro. 300. Max. Diba? Then, it's your turn. Collect 100 coins, redeem for 300 rewards. So, yan. Just approve lang mga boss, no? Na tunay yung ating, tunay to. Tunay. Then, check na lang natin kung paano natin ma-claim. Take it. Invite friends now. Invite nyo lang. Tapos, try natin. Records. Reward. Details. Check natin dito. Details. And then, after you accumulated yung yung 100 points, copy nyo lang yung link na yan. Then, punta tayo sa browser. Browse tayo. Punta tayo ng Chrome. And then, search bar. Then, click. Yan. Then, try natin. Yan. Click to redeem. Okay. Mobile number. Tapos dalawang messages for confirmation lang. Yun na. Then, dumating na siya dito sa aking check natin. Sa ating Gcash. Pero may message na dito eh. Then, kaboom. Dumating na. May message na ako. Screenshot ko na lang yung message. Then, check natin sa Gcash. Gcash. Kaboom. Ayan. Dumating na. 300 pesos. So, kabossing. 300 pesos. So, yun lang. Sa mga kasabi kung legit nga ba si Temu sa kanyang promo, 300 pesos Gcash. Legit yan mga boss. So, yun lang. Grind lang mga boss.